আসসালামু আলাইকুম। আজকে টাইপ সি পোর্ট কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় প্রপারলি ভাবে একদম অরিজিনাল ভাবে কিভাবে ফিটিং করতে হয় এটা আমরা আপনাদেরকে এ টু জেড দেখাবো যে কিভাবে টাইপ সি পোর্ট আপনারা অরিজিনাল ভাবে ফিটিং করবেন কোনো জয়ঝামেলা ছাড়াই। ঠিক আছে, আমার সামনে যে টাইপ সি পোর্টটি দেখতেছেন আপনারা, এই টাইপ সি পোর্টের সেটি মডেল হলো রেডমি নোট 7 প্রো। আমার কাছে মনে হলো যে ভিডিওটা আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে, তার কারণে যারা নর্মাল অ্যান্ড্রয়েড অথবা বাটন সেটের পোর্ট চেঞ্জ করেন অথবা করতে সময় লাগে না, ঠিক আছে, সেমভাবেই আপনাদের এই পোর্টটি কাজ করতে সময় লাগবে না। সামনে পিছনের পরে পিছনে যে আঠাগুলা আছে, আঠাগুলা শীট দিয়ে যদি আপনারা যদি সোল্ডারিংকে উঠে নেন আগে, তাহলে আপনাদের একটা লাইনও মিস্টেক হবে না। আর হলো যে আপনাদের একটা পোর্টের কোনো লাইন মিস্টেক হবে না, একদম প্রপারলি ভাবে উঠাতে পারবেন। আর হলো যে আপনাদের কাছে যদি পেস্ট না থাকে, রাং পেজ যেটা, ওই পেজটা কিনে নেবেন। ওই পেজটা কিনে নিলে কী হবে জানেন, আপনারা চার্জিং পোর্ট ওঠানোর পরে সোল্ডারিং করবেন। সোল্ডারিং করলে চার্জিং পোর্টের সাথে বোর্ডের সাথে যে আপনাদের রাংটি আছে ওই রাংটি নরম হয়ে যাবে। নরম হয়ে গেলে আপনাদের হালকা হট গানে এড়েই রাংটি গলে যাবে। গলে গেলে আপনার চার্জিং পোর্টটি অতি সহজে আপনারা বোর্ডের সাথে ভালো করে ফিটিং করতে পারবেন। সো যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।